unajua I always tell you that it's good kushikana na watu. Unajua leo Tuesday. What is it about kushikana na watu? Unity imetoka wapi? Ona hiyo. It's because you know like in my village. Yeah. There's a chama called Wedhike Wemoyo. Bury yourself when you are alive. When you're alive. When you are still alive. Yeah, so that means that you have to participate in the activities of other people the way you'd like people to participate in your activities. Isn't that blackmail? No, it's not blackmail. Because a function cannot be a function without the people. Yes. So and for this kitu yenye nakuja is because this story is informed na mambo ya pale Kisii, because villagers refused to bury one of them for being inactive in village activities. Oh my lord. So a church in Kisii was forced to intervene and bury a villager whose body has been lying in the morgue for 3 weeks. This is after residents of Mokongonyoni village in Nyakoe ward, Kisii County, refused to help in the funeral plans of the late Kerubo on grounds that she was not involved in any village matters when she was alive. So Kerubo, who was 33 years old, died and was living with her mother, who interestingly has been active in the area's matters, especially those touching on death. So wadhake anashikana na watu. Angemweka kama beneficiary. Hapana, hakuna mambo ya beneficiary. No. Kuna ile miaka ukifika watu wanasema wewe sasa ni mtu mzima. Hapana, unafaa ushikane na watu. You understand? No, listen. No, having beneficiaries is good. Kwa sababu wewe sema sasa mzae wangu alikuwa active sana na vitu za na wazee wa huko juu. Alikuwa na kala. Mimi niko hii pande nyingine ya town. Alafu mzae ifike point amenyuri. Sasa ati juu sasa wale wazee hatujuani hivyo sana. Yes. I've tried attending a meeting or two. But you see what you're supposed to do. If your father is no longer there, you need to look for ways. Even if you're not present every time. Yes. Okay? Yes. You are part of the process. Okay? People know that you are with them. Yeah. There are many ways of making people know that you are with them. Hata si many. And also ni walenje. Hapana. Walenje siku hizi wanakataa. It's not just about the walenje. It's about presence. So that you cannot miss all of the events. Okay? Usikuwe kama Kerubo. Wacha nikumalizie story mzee. Tuanze kuita jeshi ya Nairobi kuje ifanye kazi. So according to widely regarded and accepted traditions among the Abagusi, anyone still living with their parents despite their age and the parents is active in village affairs, then that person should also be deemed to have been an active participant. That's according, sasa wanasema according to hiyo theory yako. Theory yako. But for the residents of Mokongonyoni, it is different. According to a Kisii-based journalist, Mr. Gishana, the residents claim the deceased was above 18 years and should have actively contributed to village affairs. So sasa watu wa young kama ni hizo chama za ocha kwetu zinaitwa Nzangulo. What is that? Nzangulo ni ya wamama ile. Ni kama Kamwerenzo hivi vitu kama ni Gumbato ama nini? Gumbato. Kamwerenzo ni ile event. Yes. So sasa msichana kwa 18, 19, 20 aingie Nzangulo na mama yake. You still wacha nikuambie, unaona nikiwa mtaani you time probably when I was in the village many times, ukisikia kuna mahali shimo inaenda kuchimbwa. Shimo ya nini? Shimo yote wacha ujinga. Unafala mzee, turoge vitu sasa. Nini kaburi? Hiyo ni kaburi, si shimo. Shimo mzee. Hapana. Hiyo ni tuadhie kweja ilima. It's as simple as that. So usikie kuna majamaa wanataka wako na function, wanataka kusetiwa hema, mnaenda kusaidia, si ndio? Unasikia kuna mtu, unajua hiyo time watu wangebeba nyumba ikiwa mzima isongeshwe.
Za kwenyu ulikuwa ni mobile. Kwanza kama ni nyumba ya mbao. Wakiona haifai kuwa hapo mzee na bebo na mbele nyingine. So kuna hizo unaweza sikia mzee ameitana wasio wamsaidie, anataka kujenga keja. Na hana maziwa mingi ya kutengeneza zile matofali. So siku moja unasikia ameenda mmemsaidia kumnya mabali. Hizo zingine sasa atapanga venye atajenga. Lakini mmemsaidia kutengeneza hizo vitu. Hata watu walikuwa wanasaidiana pia ku harvest. Yes. Naweza amua tuanze na kwenyu, kwetu hivyo. Mtu anajenga nyumba ya mabati na nini mnaenda like pia ile kuweka thatches kwa huts. Yes. So there were those kind of things. Unaona ukisikia kwa kina mzee kuna matanga juu sasa hiyo ilikuwa matanga usiku. Lazima watu wanaenda hiyo time hata ungeona wazee uonangi wametokea matanga. Usiku kama wamepiga majacket. Majacket na wakorada. So you have to be part of it. Because there are a lot of people now even among us leave alone tuondoe hata sasa hizo za events sasa za community. Go back to the family. There are people who every time they have an excuse why they never attend a family gathering. Akitokea watu wanashangaa kumeendaje. You see, and sometimes it's reasons beyond those people, but sometimes it's also because of venye unaona sitaenda wacha niitume, nitatuma unanielewa? Hiyo isolation na vitu kama hizo. Kwanza sasa hii ni mob. Ni mingi sana. Watu wanatuma maziwa tu, unanielewa? So unapata hizo vitu unachorea. Kuna watu wengine wanajificha kwa kazi kila time ukomboka. Lakini zingine ni genuine. Si ndio nimesema? There are those with genuine concern na mundosi wako aweze kupatia ruhusa. Walinyimwa kazi kwa. Unanielewa? I told you an example when kuna jamaa alikuwa ananibebea mzigo mahali na lori. Alafu tuko na yeye nini tumeenda kwa tuko na alafu all of a sudden he receives a call. Then anaongea alafu tena nikaona jamaa amekasirika. When you have to be concerned if a driver is angry na amekubeba and you are the passenger. You need to know what is and calm him down or her before the driver. So I remember I asked the guy what is it? Akaniambia kesho ilikuwa ni mazishi ya auntie na nilikuwa nishapewa ruhusa kazini. Nini simu nimepigiwa nikaambiwa mtu fulani hatakuwa, so mimi lazima nikue. And there is nothing that guy can do. You understand? So you see that thing put that person in a very very dangerous position for that matter, because una imagine sasa wewe ujaenda mazishi ya mwantie sawa kwako. Kwenye mkiona kitu au makuzo ama watu wao pia wanaweza ona wewe kujangi vitu wacha sisi hatutakuja. So there is that kuna hiyo kitu. But I think every human should try as much as best to be able to live with their communities. However rich or empowered you are, you should unaweza hata however poor or whatever, you should try kana community. And contribution, it can be anything. It doesn't have to be financial, it can be just it can presence, be even labor or presence. Nini you have better ideas than other people. Kweli. Na ni kitu muhimu sana. Ninaitwa ku finding your space in the community na uifanya sasa. Yes, you need to be part of the community. Yes. Otherwise inaweza kuwa ni ngori. Na kuna watu sasa ujificha na hiyo kitu ya wazazi wao. Unajua mkoro wako ama mzai wako akona network, akomeheshimika huko kwa village, so unajificha hapo nyuma. So God forbid the worst happens. People don't even when you have your own event, people are not coming because of you. You know, it's very bad. They are coming because of your parents. Unanielewa, wanakuja sababu ni mtoto wa fulani. Unavaa pia wewe whatever when you mefunzo wanze pia wanze whatever you can, please start being part of the community. It's very important. Sasa kuliendaje huko Gizi? What was the solution? The church has to be coming. So this journalist has said it took the intervention of Nyamataro PAG Church where the deceased mother is a member. Unasikia anakulia capital 2 ya madhake to settle mortuary fees and have her body buried. Burial is underway with the help of the church. Na hiyo church ni venye inasaidia madhake. Na madhake is a committed member. Yes.
Juu sasa kuna kuanga pia na kuna hizo fight mbili sana sana hujue. Kuna watu wa mrengo ya kimila yetu na kuna the church. Where those fights zinatokea. So usayenye mtu amenyuria kuna kuanga na vitu mara mbili. Atazikwa na sini kama mbari yao sasa. There is how the mbari wants to run the things and there is how the church, because you are a member. If he or she was a member. Yes. Hiyo siasa ya harmonization. Kuna kuanga na atazikwa aje, kutakuwa nini. Kuna watu wanasema wanataka kumwaga pombe kwa kaburi na pastor anasema hiyo haiwezekani. Hawezi simamia ibada ambayo kuna watu watafanya kitu kama hizo. Tukaweza manage kama tunaweza manage hata mazishi zetu huku kidogo tuangalie kama kuna vitu za kukopi from the western kidogo, from the western world kidogo. Gani? Mazishi sikwe na mbwembwe mingi. Benyona pale hivyo kama mtu ni wa kuzikwa na wazee, aziko na wazee. Kama ni wachacha lakini hiyo siasa inakujanga hapo katikati, watu kuvutana, jamaa amedunga tu jo kwa mocha. Masiasa mpaka ile siku ati kesi itashindwa. Ushaona zile tena unaenda unapata sasa ule labda mtu anataka kupreach, ameamua kuattack kimila wazee. So ameamua kuattack mambo ya wazee nini? Bas. Jamaa amepiga mpaka na ana shout, na kuna authority. Na kuna zile vikero mzee. Na ugopi. Tuba. So ni muhimu sana. Ushikane na at what community. age do you need to start doing that? Immediately after 18? No. Even before, you are still part of the community. There are community activities that the young should participate. Unajua hata kitambo sasa kulikuwa na nyumba mingi sana za matope kwa mtaani huko Ocha, including ours. Wewe kuna best kwa Ocha yenu? Ocha yenu kuna best? Mse unaweza vutia? Hata saa hii nikitaka kujua. Uliza saa hii watu wengi wako na phone book zao, muulize nionyeshe best yako mmoja wa Ocha. Watu wengi hawana. Mtu unaweza pigia umwambie control. Watu wengi ni kweli. Mimi kuna niko na memory hapo. Wanaweza control. So unaona kama hiyo time kulikuwa na hizo nyumba za matope. So unaweza pata nyumba kina mtu fulani na need repairs. Piga nyumba repair, renovation. Sasa ni iongezwe matope ingine. Idhinga. So lazima muende msaidie nyumba yao, vitu kama hizo. So you have to start actively participating in those small activities. Yes. If they are not there, you look for them. Yes, they are there. Ni wewe una network ya information. Na utasema mmeutgroiana ni wase wa Ocha, si atu relating sana. So why? Where did you come from? Where did you come from? You are a byproduct of that same system yenye unataka kupiga. Na huko bado ndio labda utarundishwa. So you need to be very careful. Ukirundishwa na so just do whatever you can and be part of those communities. Muhimu sana. It's good. Sasa unajua sijui kunaendaje, lakini nimeona kitu kingine, ile security guards ulikuwa tunaongelea jana. Wale lipigwa mshande ikasonga juu. Sasa kuna news alert that private security guards to have powers to arrest and search property in the new regulations forwarded to parliament by the Interior Ministry. What? Wavula bale anaweza kuarrest mzee ni aje uko mumewasha makolo mangwelo. Ati aje umeshikiwa wapi? Badala ya kupiga simu kwanza na arrest. Ati nimeshikwa na nani? Na soja wetu. Tunasema umeshikwa na nani? Na soja wetu unamwambia bro, si unanijua. Si mimi yule wa third floor. Ni mimi mzee. Anakuambia ni sheria tunafuata. Si ndio? Atasema ni sheria wanafanya nini? Ni sheria wanafuata na sheria lazima ifuatwe. Yes. And I've seen something interesting too that say that most people get their own voice on video or on a phone call. A study has revealed that who did that? Because inasema several factors contribute to the discomfort people experience
when listening to a recording of their own voice. Initially, the discrepancy between how we perceive our voice and how it actually sounds creates unease. So the uniqueness of one's voice, integral to one's self-identity, make this disparity unsettling. The sudden realization that others have been hearing something different adds to the discomfort. Yani venye ulikuwa unafikiria una sound sivyo ni kama mzee, kama wewe ile time ulikuwa unapiga zile call center zako, unajua ukipiga zile masimu za hey babe nini, unajua mzee kuna imagination, unakuwa unafikiria mtoto anasikia kitu fulani, design fulani, unaona yani ni kama wewe ni artist fulani unamaliza, unafikirianga you sound kwa movie. Ndio hiyo sasa. So kuna venye unaona that's why men change their sounds when they are talking to babes. Hiyo na inakujanga automatic. Unaweza kuwa na jamaa hapo ni mzii, unajua ni Otero. Ni Otero anaogopwa. Master. Simu fulani ipigwe, usikie jamaa amenyenyekea kabisa bro. Vocal god amenyonga mzee, ametoa ufa. Hello. Wacha nitoke. So unaona mtu ufikiria na sound fit. Kwanza za usiku late night, zile za kuweka hapa kwa pillow, unazijua? Simu inakuwa moto. Hapo kwa pillow hivi mzee unabonga mpaka jana tuliongea mpaka tukalala. On zile za who slept first. The next day there is a fight of who slept. You slept and left me talking. And then it becomes something exciting about mnapiga hiyo story mna nice vibe. So unasikia sasa mtu akatumia recording. Unajua kwani hujai kuwa mahali mlikuwa mko walevi, ngoma fulani ikawekwa mkaanza kuimba mugithi ama chocho nini, na ukaona mazeu na watu wanakuambia waliimba sana. Hiyo video ikitumwa unasema futeni hiyo. Achani nayo. Unasikia sauti yako jo. Si huyo siongeangi hivyo. Na ni wewe unasikika sababu muziki ilikutake over, ukaachilia soprano yako hatari sana. Yenye utoagi kawaida under the influence. So the study shows watu wengi wapendi. It's actually correct. Juu pia mic kutumia kuna mtu akiongea kwa mic atakuwa uncomfortable sana. No, that's my event nini. Ndio maana zingine hata yu changanya watu. Bana hiyo inakuanga ni confidence mzee. Ni hiyo kitu bado. Unaanza kujisikia. Unajisikia unaanza kujisikia. Ni kama sound fit. Ni kama watu wa nice. Hapo ndio tension inaingilili. Unaanza kusikia kuna breakage. Inaingia. Unataka kuona kama unataka kulia. Unajua hiyo. So it's because of that phobia. Ya kujisikia. That's why unajua kuna phobia hata watu wengi wakianza content. Ya kutaka unaona watu watakuchekiaje. So ndi the same na hiyo watasikia ukiongeaje. I think lazima ukiingia course ya kukua pastiko lazima upite hiyo stage ya kuogopa kusikia venye una sound kwa mic. No, it depends what kind of preaching you are doing. There's the aggressive one. The aggressive one now hiyo sasa lazima uache kuogopa. Kweli. You are already loud on the mic. That's why people were listening. Inakuanga strategy, unajua mwezi kosa kusikia jamaa. Jua venye mwezi kosa kusikia. The drama, the way the guy is moving from this corner to that corner. You cannot even sleep. Unanielewa? The drama on stage does not allow you to sleep. Yes, no, you cannot sleep. Na pia hiyo sauti and this command lazima usaidike na hiyo, unaweza i-command kila time. Hata kama umeboeka. Hiyo simba kwa unaweza ingia ukiwa na homa. Ukiwa na homa you are out. Watu hawezi focus. So ukiingia sasa tena mainstream au ni utulie place moja, ukue na message fulani na si lazima uambie kuna time ya kusomea watu na kuna time ya kuwachekesha, kuna time tu ya kuwa polite. Ukiwa na tone fulani, watch your tone. Juu kuna unaweza ingia service fulani tena usikie mzeni kama unatishiwa. Juu ile sauti inatumiwa hapo. Sauti kuambia na message pia venye inatoka. Unajua kuna mtu anaweza kutishia ukitoka mzee
kama una strong mental power ama faith mzee, unaweza unajua unaweza yani uende mtani umeingizia mbaya unaenda kujiuliza maswali. Yes, pastor jo kitu alisema ni mimi. Then kuna mtu anaweza piga kipindi uanze kuona vitu zako zote ni kama ni fulani ndio ulifanya kitu fulani, so instead of focusing tena kusonga mbele unaanza tena kufikiria mtu wetu fulani labda ameniroga. Na namuonanga niangaliangi fiti. Kuna mtu amesema kuna mtu kwa familia yenyu amesema hautasonga mbele. Unajua kuna hiyo generational curse na ni lazima ujitokeze ndio ivunjwe. Na alianza na babu ya babu yako. Unajua uwezi mquestion because ni mtu amepewa vision. Hawezi so, na kwa hiyo familia lazima kutakuwa na mtu mmoja brave ambaye atajitokeza ili tukaweze kupigana na hiyo generational curse. Na inaweza kuwa ni wewe. Na inaweza kuwa ni wewe. Utajitokeza ama utamruhusu shetani ashinde? Unastuka bro. Mulipoteza mtu kwa familia yenu 2 years ago. So anyway, so yani unajua energy. So umesikia hizo facts, you need to know that. Sasa unajua napendanga kufuata pia mambo ya dunia sana. You know, you are told the world is a global village. I used to come to your place, alafu napata mzee ni saa 8 usiku unaona CNN ndio unashangaa huyu jamaa. CNN usiku wa manane live. Hakuna kitu kingine. Na uko awake. Yes. Unaona, unajua hii dunia vile kunakaa. Lazima unakaa rada. Because you don't want to be surprised. Yes. You can imagine if we are not in the digital age and coronavirus came, what would have happened? Na tumezei. Yes. Yo. Unanielewa? Unajua labda tungededisi wote. Una rely tu na news. Juu za tena watu wengine tungeingia kwa maombi pia. Na mambo mingi. Dunia hapo ndio. Hapo by the way ingekuwa very easy kuingizwa tuingie kwa manini, mabankers. Mabanka. Tuingie huko chini ya maji tukingoja Mungu afanye millennium. Unajua millennium tulikuwa tunasonga ni parapanda 2000. 2000 the year 2000. Nani alikuwa amesema hivyo? Kuna majamaa walikuwa wamesema hapo ndio dunia inaishia. Phase 1 kwanza inamalizwa. Kurudi phase 2 ya creation. La wasee ni kama waliisha. Siku hizi hawasemi hizo vitu. Watu wameacha kuogopa kukufa. Ndio. Kitambo unajua watu walikuwa wanaingizia sana. Zara. So in France and there is a protest going on and these are protests by farmers. Aya. Unanielewa? And if you want to understand yani vile a certain interest groups can do something significant. Yes. To force those in power to listen to them. Watu yani unaona watu kama hao vile wamejipanga. Kama farmers Unajua kama watu wamepaka tinga tractors kwa barabara zenye zinaenda Paris. So hii kitu inasema France farmers block roads in siege of Paris protest. Nazewagana French farmers have begun moving hundreds of tractors in an effort to blockade key routes into Paris. It's being termed as the siege of Paris. But why are the farmers protesting? Farmers say, I want to understand, unajua hapa tuko na farmers. Farmers say they are being hit by falling incomes, environmental regulations, rising red tape, and competition from imports. So they're saying we can't do cheap farming and we need to be able to make a living from our trade. And their aim is to stop food deliveries reaching supermarkets, something officials have warned them not to do. But you understand, these are the real farmers during the protest on their own, using their tools of trade. Yes. So that those in power can listen to them. Na wa stop hizo vitu zenye zinafanya huyu mkulima aumie. Ndio? Yes. So ukiangalia kama hapa kwetu everyone most of the governments which have come to power during when we have understood things. Wamekuwa wakisema we are going to finish cartels in the agricultural sector. Yes. So the poverty among many farmers in this country is attributed to cartels. Yes. Is attributed to imports zenye zinaletwa yetu. Kuna watu wako na vitu fulani inakuwa attributed cartels na middlemen wanakata farmers
na wana nini na wanatengeneza do. Yes. So farmers at all times are always at the mercy, hoping that new leaderships will help them, or the cartels will be finished, or the imports will be stopped, so that they make money. Yeah. Unanielewa? So and you find many campaigns have been done. Kila mtu anasema tukiingia, farmers have been promised. Yes, na watu wanaanza kuimba sana the agriculture is the backbone of our economy. Ndio uti wa mgongo wa nchi yetu. So farmers, I think it has to come to a point where farmers themselves will have to take action. Will have to take action for themselves, because I don't think those three groups nime mentioned this the wise idea. Mtu ukiangalia sana any reforms, you know, kama ya coffee, mzee ilifanywa time ya Ubako, kafanywa time ya Unye. The new regime also have said it is coming to finish cartels, on the same and create reform. So three or four regimes have not been able to deal with the cartels. No. Who are the cartels? And unfortunately, every administration I've listened, they always say they know who the cartels are. Yes. I think that's the most ironical thing I've heard. Cartel. So they always say we know who they are. Na hiyo mambo tutasimamisha. Everyone. So zamanga tutasimamisha. Na mkulima ataanza kutengeneza pesa, aweze kupeleka watoto wake shule, aweze kuimprove their livelihood na nini, and all those kinds of shenanigans. So unless farmers will become creative on how to on how to deal with these people, I don't know we'll ever have some really organized farming. But how will farmers even come together? You see, the challenge is some of the people who should be responsible to do such things already compete with the farmers themselves. So anawazimia mboka yao ndio. Ile ingine ni direct. So utapata kuna mtu anafanya farming irrigation kubwa sana. Yes. So na nyinyi za pale mko na tuweka twenyu tuwili so tuko irrelevant. Mumeanza kujenga mnangojea bado kahawa. Na bado ukue matajiri. Na bado kwa familia kuna watu bado wanataka kuiuza. There is war. Kwa hiyo kashamba kadogo. Yes. So a lot of organized farming is actually the group of people who are making a lot of money, and they are also helping the economy because they are paying taxes. No, wanapeleka exports. But the market is big enough for everyone to be empowered and sell. Yes, right? But you see now also the farmers has to be organized. You see, first of all, you find in many cooperative societies za huko za farming, people are not organized. Even how leaders to lead those unapata kuna kasenta, hii ni tea factory ama ni coffee factory ama ni sugar cane factory. Even at the point of appointing their leaders of that factory, kuna ngori. There's a lot of corruption, a lot of fights involved and a lot of, so even the people who assume power are the closest. Na sometimes unapata hata wanasiasa wanaingilia, they ensure that their cronies get now to head those factories and those nina. And their job is to make sure they don't work. Yes, of course. So unanielewa. So unapata wakulima wenyewe even at the village level they don't like each other. Na hawezi taka mtu fulani aongoze, yet probably huyo ndio angekuwa the best person to negotiate on behalf of those farmers. So even as they blame cartels and all those kind of things, if they had the right leaders pale kwa hizo factories na nini kuanzia the village factory pale collection center to the factory itself, it should be filled by people who have the interests of farmers at heart, and they themselves must be farmers there themselves. Isikuwa ati ni jamaa jo labda ni mechanics juu wapi na yeye ndio chairman wa kahawa ama majani. So badala aende alide an area of special. So ni vitu kama hizo. And I think these are small things that we should get organized. And I think also I like that such protest, there is hakuna uharibifu wa mali. Nobody is dying. Because I've seen the photos, some of them they are even doing barbecue on the highway. Hey bro,
Huku utafanya maandamano uchome nyama za ngapi hapo? Lakini imagine maandamano ingekuwa inafanyaga pale kuna jamaa kuna samaki choma nini? Unaona mnaenda wakidishi. Unadishi unaongeza energy tena mnaendelea. But hii hao unajua ni maandamano polite. Si polite ingine inakuwa gajoni. Ni kutoka teke. Hii yetu tunataka kupiga polisi na polisi wanataka kutupiga. No, I'm saying I think there's a way to organize a protest so that they can also realize the intended purpose of those protests. So kama ni huko kwetu tunalimanga na mulao, plow na ng'ombe. Tunatokea nazo hayo. But zi kuziweka, you need to have a clear plan of how you are going to do it. And you need to be sure of the expected results. Don't mobilize people, then they are surprised by vile mambo imetoka. Media ikikuja kukava wanajua ni nini. Na tena unaona hii sasa watu hawajalipwa. You know in Kenya there is a lot of paid protests. Ni mboka. Nitafutie vijana alafu wapige zinaitwaje kila mtu vitu wapige kofia fulani na tisho fulani watokelezee waende waseme na mnyinyi mnaambiwa hata mseme vitu vingi mkiona watu mnasema fulani must go ama mseme kitu fulani and leave the placards. So you find even the guys who are there, they are not passionate about the cause. They have no even idea na broker ameambiwa tutapiga hii na hii route na watu wameuliza mtakuwa hapo kutoka 10 mpaka 12. And that's why some of them are very ineffective. You even look at the profile of the guys demonstrating. Unauliza wewe kidogo ana interest. We have no interest on this matter. You are just here to make sure that ni jamaa alikuwa idol tu akaitwa shughuli. Yes. So mambo mengine ilikuwa organized kidogo. Nilikuwa naona hiyo kitu is good you check it. Even if you check the videos by the utacheka they are full of drama. But for people to wafike hiyo level ya kufanya hata maandamano organized kidogo they need to be sane up here. Their level of understanding things. No, the interest needs to be the same. Sometimes the interest is not the same. Sometimes you are just there protesting or doing something representing somebody's interest. Na wewe hujui. But that person has made you to believe probably that is your interest. Your interest. No, it's not. They are legitimate protests. Hata hapa Kenya tumeziona. I can count a few and tell you those were legitimate. And I can count many and tell them these ones. There was an owner of that drama. Protest. There was an owner of that protest. Iko na executive producer. Kuna mtu amepanga. Ndio ambie mtu fulani umecheki walitokea. Media zote zimecover. It's all over the news. They have kila mtu angalia. Hiyo hata blog zote ziko na hiyo story. Na kesho itawekwa kwa gazeti. Kuna mtu ameniambia full page. So and now you think you've created a lot of drama. So there's a confusion on how people organize some stuff here because ingine they are headless. They have no objective. Some of them are just to show people that pia sisi tunaweza mobilize hii group. Nyinyi mkimobilize sisi pia sisi tuko na vijana. And that's why most of them don't really achieve any material success. There can be a lot of drama publicized. Inakuanga tu yote ni ruka tu. Because there must be an end goal. Yes, to it's not just about trending. If it's about something, that thing, whatever you have done, have to be a start or has to have an objective. Ndio msolve hiyo kitu you are protesting about. Tuna need sasa kufanya kitu ya questioning protests. Kama mliandamana juu ya kitu fulani. Ama kuna kuwa na protest review. Protest review, what to analyze without people catching feelings. It will be very useful whether you participated or not. People give opinions. Alafu pia kuna ile board ya kuapprove if a protest is valid. Kama muna need ku protest. Vitu zingine. No. On that one, msitokee by surprise. Na Mungu amesema mtaandamana. No, but it's always said any protest actually announce. You must get a permit
So because you'll disrupt a number of things happening here and there. But our constitution is very clear on the freedom of expression na the right to picket na kufanya hizo vitu zote. So long as you follow, it's also very clear on the procedure of doing such things. So it is all in black and white. Yes. Unaona, because the constitution is there to protect the people. It is the constitution of the people, for the people, by the people. Berisikia. So I think it's very important mambo kama hii ifanyike. Angalia kitu ya France, you learn a thing or two. Yes. Okay? I saw somewhere that City Hall is planning to buy what we call unajua ile kitu inaitwa mess. Messi amefanya nini? Messi ni kitu ama ni mtu? So I saw somewhere that City Hall to purchase new mess made of 75% gold. Do you know what is a mess? City Hall ni pale County Assembly. County Assembly. Yeah, Nairobi County. Mess ni ya kazi gani? Ushaiona nini ukiwa speaker I think if they don't want the speaker to say something, wanamnyang'anya hii kitu. Ni mudhegi ya speaker. Speaker. There's some guys who steal it. And then there's nothing that can be passed if it's not there. So speaker haizi piga story fulani, haizi sema kitu fulani kama haiko. Kuna yani operations haziko kama haiko. So inakuanga, that's why you see those sergeant terms because mnaweza panga mkichukua mchomo hiyo stuff. Whatever is happening is null and void. So I have seen they have invited bids for the supply of a new state-of-the-art gold-plated mace. The tender notice explains that the head, neck, crest, shaft and tail of the mace will be all 18-karat gold-plated. Ni itabaiwa ama itaundwa? No, so according to the tender notice, inasema the head, neck, crest, shaft and tail will be 18-karat gold-plated, meaning it will be 75% gold. It will weigh between 10 to 10.5 kilograms while stretching 1.2 meters long. Inasema ule mtu atakuwa successful bidder shall be required to produce a dummy mace which will be an exact replica of the original mace in aesthetics but not the material content. Hiyo ni imekuwa ngumu. Hiyo si ya hiyo iwezi fanywa kwa street. Ama pale River Road inaweza undwa watu wa present zao nini, si hiyo maze. Mimi naona hata kitu kama hiyo inafaa kuundwa na scrap metal. Scrap metal kwa nini? Ifanywe design wazee waezi yataka hata kuiba. Unajua kuna moja ishaibiwa. Sijui ni gani, sijui kama ni hapa pale gani. Hata hapa. Hapa kuna moja ile kidogo ili lost. Watu walibita, I think ilienda ikapigwa smelting ikatoa gold kidogo. Sasa hivi wakiongeza iko ya gold mingi ndio ita attract hata labda iko na security top tena sasa nayo usiku na mchana. So hiyo inakuanga ni kama ndio inaheshimiwa kwa house. Ndio watu wasi ndio. I hope the very expensive wanataka kununua hiyo kitu. That is also it also increases the value of the debates that will be held there. The kind of laws that will be passed within the Nairobi County. Absolutely. The kind of policies that will be enacted in that county assembly will also improve. If the maze is $1 billion maze, let the ideas also be $1 billion ideas. Yes, kwa sababu usikue na a golden maze and you have copper ideas. There is no need of you seeing a lot of gold and you giving some magnesium ideas. Yes, alumni. No, aluminium. Aluminium mzee ni wale watu walikuwa shule fulani.
Sindio? So it's very important that we highlight that as Nairobi County residents. We are just saying it is good to remember that. Yeah. That juza tena unajua hiyo ni kama kwa chuo noma lakini mzee ampitagi jo. Lakini mnasema mnavanga mpaka nguo za home. Lakini the quality of education ndio yani mko na yard 250. Sindio? So no. I think we also need another counter proposal. Yeah. Showing the way they want to buy the gold plated maize. Yeah. The save kwanza ina 75% gold. Kwa hivyo ni iko na maziwa mrefu hiyo. Yeah, so we also need a proposal showing that 75% of ideas that will be coming from there will also be in gold level. Yeah. Fine, thank you mzee, vitu zitafurahisha wananchi wa Nairobi. Sindio? Kabisa. And then from there we'll be speaking. Sindio? We will audit. Hapo pia unajua matapeli wanaweza toka wapige watu. Uonyeshwe wewe ndio uta supply hiyo maize. South African investor was conned in a hotel after being convinced he will supply the gold maize. Mkutano mzee inafanywa pale one of the luxurious estates. The investor who was being placed in a presidential suit was first presented with the tender document in a mansionette. Kuna jamaa nilipatana naye akanionyesha amepigwa barua ya kusupply all army all army bases with the beef. What? Wewe ndio una supply nyama ya jeshi mzee? Mtu akisupply hiyo kazi ukifanya hakuna mtu utaka kuifanya more than ania. Na si ati hutaki kuendelewa ile pesa uko nayo hutaki kuuza nyama tena. Unasema wanajeshi wanapiga nyama mbaya. Pale bodybuilding ni muhimu mzee, unanielewa? So jamaa mpigwa kipindi. Lakini hii town lazima upatane na vitu kaa hizo. Kwa nini? Kuna hizo mavipindi za matenda race, sijui ati una jamaa hata kama ni kusupply tissue. Mnapewa unajua tissue una supply 1 million tissue. Ati hata utaki tenda kubwa. Unaitwa supply tu karatasi. Unaitwa El Shonde mzee. Wewe ni head of cartel yenye ina supply tissue mingi kabisa. Ati kusupply kitu ndogo kama toothpick tu. Ta serviettes, unajua? Ukipatana na vitu kaa hizo utanyoroshwa. Inakuanga tu interest tu ya kutengeneza maziwa. Hakunanga mtu anakuwa ubaya. Shortcuts are risky. Ndio kitambo ungepiga chuo mtao ulikuwa unanyongwa. Utanyongwa. Kitambo tumia ile barabara gari zinatumia. Panda na Moi Avenue. Ndio hivyo. Ukifika mwisho before city kwe safe venye nowadays kuna maeria by the way ungepita tu hivi but ni shortcut. Ni shortcut. Utatokea haraka 15 minutes ungepita na dakika 5 mzee. Unajua tunaenda nyuma ya hii nyumba. Lakini lazima tuzunguke. You have a risk. So those are the stories back in the day. Si ukweli? So I know I think a lot of people are suffering because sijui kama ushaipata request mtu anakupigia simu na kuambia ni aje unaweza niongeza kwa account yangu ya Netflix. Me kwanza there is a day I had to change the password at night. I felt very bad. Unajua ati unaenda kuona ati acha nione movie. Inakwambia ati huwezi access juu kuna devices mingi ziko logged. Na ni mimi na ni wewe umesupply watu. Acheni hizo bana. Mpaka mimi mmenitoa. Ai. Una change. Uliingia ukachange sasa. Ukasema people will have peke yangu. Kidogo kesho unaona hey. Siwezi access what is happening. Kwanza unalenga. I've suffered from that. So I think Netflix subscribers surge after crackdown on password sharing. Sijui kama umeona hiyo maneno. Imekwisha kuimplemented that ndio. Imesha kuimplemented. Kuna time ilikuwa walikuwa wamepropose hiyo sharing of passwords hiyo haitakuwa sasa iko na
So I think watu wengi walikuwa affected sana, and a lot of relationships also suffered a setback. Yeah, you know, with the with the current economic times, some of the original ways we are going back to the original ways of chilling with new friends and what people you are you, trying to. Where have you gotten that insight from? See, because this is something that used to happen, then kidogo ikaacha kufanyika. But sasa hii juu maziwa mingi haitumiwi sana nje. Unaweza. It's also very risky to go outside. Yes. Yes. Unaita mtu mutulie muone. So kama uko na muri anaweza kuokolea na hiyo ka password. Ilikuwa inasaidia sana sasa. Ina come through. Sasa kitu tuko nayo ni internet. Ni net tu. Na uko kwa mtambo. Na unaweza ona anything. Yes. Unaweza muuliza what genre you want to watch, of movies do you like watching? Si kumwekea jo zile ma CD jo zenye umewatch hiyo movie na watu watatu. Ulikuwa unaiweka na kwambia mimi hata niko episode 16. Niko umeanza na yako episode moja hapo ya blacklist hatari. Mtu ni kumaliza anamaliza kipindi. Ama unashinda umerudia movie moja na watu tofauti. That one I have done. I had a very nice movie. Hiyo movie ni ya wageni. Kwani nyakati zetu kuna movie ungeweka inajaribu pia kucommunicate zile agenda ambazo uko nazo. Ati hii tutawatch na wewe. Kuna movie inaitwa there was a movie I used to watch, ilikuwa inaitwa Brown Sugar. What? Brown Sugar? Yeah, you should go and watch that movie. Ya kubai kwa nini ama iko na mambo ya hip hop lakini ni mapenzi. Hiyo watu wengi sana ilikuwa it was a classic movie for doing some tests. Umewatch Black Sugar na watu wangu. How many times have you watched Black Sugar? Brown Sugar? Brown Sugar. If I say the number of times I think watched, I will implicate myself. Cases might be reopened against me because new evidence has been found. So I think wacha nikaa hivyo. Yeah, let me plead is it the fifth though? I am not answering that question. You just skip. But you understand the movie well. Your movie, and you know the act of just watching the movie again with someone and pretending that you had not is the first time. You know, zile movie munaona alafu mnaangaliana mnatulia. Haina ngwati mzee. Na mna smile tu. Ngwati ni kidogo but message yako hata si ngwati. Unataka message yote deep. Kuna jamaa anaitwa Masi Mwama, anaitwa nani huyo jamaa? Ndio hiyo movie. Brown Sugar. Sawa, nitaitafuta. Kuna jamaa fulani wa hizi mavipindi fulani zinaitwa nini hizo Magray. Zinaitwaje hizo movie? Gani hizo? Hizi za huyo jamaa fulani anapenda hizo, anakuanga na mangwati mengi huyo. Ngwati tena mzee. Mimi inaitwa Lizi movie. Wewe tuuliza. Wewe tuambie. Karakta wako wa ngwati anaitwa mwenye ni role model wako. Kuna hizo movie zenyewe. Unaona kama movie kama Banshee ile series. That was a series. Unajua series hatari sana. Lakini pia ilikuwa na ngwati mingi. Uwezi ona kwenyu. Hiyo labda. Hiyo hata amwezi ona na mtu amujaifanya vitu zingine na amwezi. Kuna mtu atakushtuka unapanga. Amwezi ona na mtu wa familia. Yes. Kuna movie lazima uone kweli. Kila kijana kuna hizo movie zenye na watu walikuwa naambiliana kama siri. Kuna movie fulani buda nyingine hiyo ukiona lakini uone ukiwa solo ama na mtu wako. Ndio hizo sasa. So I think Brown Sugar mpaka najua yani I think mnaweza kuwa mnaona tu nasikia sauti najua mkosi ni gani. Like ulikuwa umemaster mpaka audio. Niko na audio mzee. Unaweza iwatch kama umefunga macho na unaelewa. Nikiwa hiyo room nyingine amuta pause. Najua nini imeendelea hapo, so nitakuja tu tuendelee.
I have the audiovisual memory na niko na the audio memory. Kuna hizo. Hiyo ilikuwa inapiga ka litmus test mzuri sana. Because the reaction of the person of the movie, the reaction and their sentiments will guide you to knowing what kind of a person are you. Yeah. What are you looking for? Itakupanga. Unajua hiyo kitambo, unajua nini, madenge walikuwa na behave ni kama tu wewe unataka kula. Kumbe pia yeye labda anataka tu mkule aondokee. Ni wewe pia yeye hizi sema. Wewe sasa ndio ujijazie wenye kutaenda. Unaona? Na sasa wewe pia unaingia na kipindi ya mapenzi na yeye labda alikuwa anataka kuamburua kama ameinua hataki mambo mingi na commitment. Unajua siku hizi watu wanaongea sana, watu siku hizi forthrightness iko juu sana. Mapenzi ya soap ilisha. Ya soap opera. Ni honesty iko ama ni nini mingi. Unaona ni honesty, ni watu kuambiana ukweli na watu kukuacha kuwasteana time. Ndio, kuna watu nabaa niambie Kenya unaniambia kaa tumeenda, tuache kuwaste time. Kuwaste time lakini ni nini? Kuwaste time si hiyo kutake time mingi kama mko in games. Unacheki? Amuulizani mnaenda wapi? But you are on the same journey. Which time is wasted? So if for example you are with a person for a couple of months and for those months they were happy, then one day they get sad and you end up the relationship. Why have you ended it? No, because they something that has happened has made them to discontinue the relationship. Yes. Why would someone now say you have wasted their time? Yet for the last for all that time, if it was a period of 6 months, for 179 days they were so happy. The 180th day he became so sad. So the disappointment comes in when this person had thought and was psychologically ready or prepared to be happy for a longer period of time. But are you alafu ni kama kusikia shonde alafu ende kwa choo upate kuna msena ulikuwa nadhani hakuna mtu. Unacheki vile umetolewa timing hapo juu sasa by the time slow down ila kwa kama emergency. But utawestiwa time aje na bado utashonde aje? Si time yenye hiyo kapiri ungejipanga ungejua. My question is being accountable, are you also willing to account for the times you are happy? Or are you just looking now all that, or even the time you are happy has been wasted? Ni ile tu kutolewa timing. Hiyo ndio inakuwa ngangori. The reason nasema hivyo ni I don't think is an appropriate time a term to be used where the people are saying you wasted my time. No. Because mistakes, people don't want to say that when you get to a relationship you have an interest. Yes. So my interest would probably be to marry someone, and then their interest is not to marry you. So if they don't marry you, have they wasted your time? Or are you even umetokea mahali ambapo you have not married the wrong person? Why don't you see it the other way? Nile wanasema let's us be clear with each other. No, I'm saying nikiingia kwa relationship nataka tuoane by the way. Watu wanzange hivyo. That is the intention of getting into this relationship. Say, of course kuna vitu a lot of entrepreneurs. Of course kuna vitu zingine hapa katikati like we cannot get married if we don't do coitus. We cannot get married if kutakuwa na safari. There is the process. But the end goal is getting married. Sasa watu wanakasirika kwa sababu mtu mmoja anasema goal ni kuolewa, huyu mwingine anataka tu mechi. Lakini amejifanya ni kama so kwa akili hata mmoja ako zile za anajua hii safari ni mrefu. That's where due diligence comes. And also you need to be sure if your thoughts and plans also aligns with the other person plans. Hapo ndio conflict inatokea because hata sometime unaweza achana na mtu you probably anataka kuolewa ama kuoa hiyo time. Na wewe labda unataka pia ukue tayari na miaka yako for example. So that conflict of interest. Person X want it to be done at this time. Person B probably is in the journey but has not thought of it like that. Yes. But how is unanielewa? So why would someone come and claim that their time was wasted?
Don't they think also they also wasted the other time of the other person because pia wao walikuwa na agenda, they had an agenda, but yes hakuuliza. Inakuanga inategemea na ile wakati mmechoma. So kama ni mrefu, the more the intensity. Kama ni kidogo, that's why it's always good to ask. Ask what are we? Mtu uone hata behave aje. Akwambie for now vile kuko. But in the next 2 weeks kutakuwa probably hivi. Have things might change. Have targets. Let's work with the targets. Unasema watu wako na short term goals and long term goals. Middle term and long term. You might achieve the short term goals or the middle term goals and fail to achieve the long term goals. So are you suggesting that people should have a relationship KPI meetings? Yes. Watu wanakaa wanasema we still let us account. Yes. For and the last 3 months. And joke was why this should not be issued with a letter of termination. Tomorrow is another day. Tuonane.